ওকে, আসসালামু আলাইকুম। এখন হচ্ছে রাত 11টা 21 মিনিট বাজে। এটা হচ্ছে 8 তারিখ 5 মাস। সো আমরা হচ্ছে আজকে ট্রাই টু হ্যাক নিয়ে যে ফ্রি রোড ম্যাপটা আছে ওইটা ট্রাই করব সলভ করার। ফার্স্ট টাইম হচ্ছে আমি সলভ করতেছি, সো একটু টাইম লাগবে। সো আশা করি আপনাদেরকেও ভালো লাগবে। আমি আমার ফার্স্ট টাইম সলভ করতে যে অভিজ্ঞতা ওইটা এখানে লাইভ স্ট্রিমের মাধ্যমে চাচ্ছি শেয়ার করতে। সো আপনারা সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। ওকে, আমরা হচ্ছে আই থিঙ্ক স্টার্ট হয়ে গেছে লাইভটা। আমাদের খুব ভালো লাগবে আমার ফার্স্ট টাইম সলভ করতে যে অভিজ্ঞতা। ওকে, সো আমরা হচ্ছে আজকে এই যে আসলাম ট্রাই টু হ্যাক মি। এখানে হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি লার্নিং রোড ম্যাপ। আমাদের এখনও পেইডটা নেওয়া হয় নাই, সো ফ্রি রোড ম্যাপ যেটা আছে আমরা ওইটাই সলভ করার চেষ্টা করবো আজকে। তো চলুন শুরু করি গভর্নেন্স অ্যান্ড রেগুলেশন নিয়ে। যে গভর্নেন্স অ্যান্ড রেগুলেশন আমরা চালু করে দিছি। সো এটা আমরা সলভ করবো। জাস্ট এ মিনিট, শুরু করতে যাচ্ছি। ওকে, আমরা শুরু করতেছি আমাদের যে স্ট্রিমিংয়ের হেয়াটা, এটা শুরু করতেছি। এটা হচ্ছে 120 মিনিট লাগবে, ইজি রুম। সো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এইটা জাস্ট আ মিনিট, আমাদের আরেকটু কাজ আছে ছোট করে, যেহেতু নিউ চ্যানেল ওই হিসেবে আমার স্ট্রিমিংগুলো একটু দেখতে হবে। আমরা আপাতত আউটপুটটা অফ রাখি, জাস্ট শুধু মনিটর অফ, মনিটর অনলি। এটা মনিটর অফ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা ডেস্কটপ অডিওটা দিব না আপাতত। সো হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা একটু ব্লুস্ট একটা রান করি। এইখানে হচ্ছে আমার যে ইউটিউবটা আছে ওইটা একটু রান করা লাগবে এখানে। না সরি, এটা না, আমরা এটাতে না যাই। এটা হচ্ছে মিডিয়া হচ্ছে ওয়ানটাতে একটু দেখতে হবে। দেখি, হ্যাঁ 2 GB ঠিক আছে, ফ্রেম রেট সব কিছুই ঠিক আছে। আমরা শুধু এটা একটু অফ করে দিব, দেন হচ্ছে আমরা আমাদের যে সলভিংটা আছে বা কোর্সটা আছে ওইটার মধ্যে যাব। সো প্রথমে হচ্ছে একটা ভিপিএন লাগবে এখানে। আমি আমার একটু র্যাম ইউজটা দেখাই আপনাদেরকে একটু। যদি এখানে হচ্ছে কতটুকু পারফরমেন্স পাচ্ছি, 32%, বেশি না। ইটস জাস্ট আ হিটিং লিটল বিট। ওকে, আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের এটা শুরু করব। সো আমাদের ইউটিউবে চাই আমাদের চ্যানেলটা ঠিক মতো আছে কিনা গ্রোয়িংয়ের জন্য। আমার নর্মাল ইউটা ইউজ করা হয় না, জাস্ট শুধু আজকে ইউজ করতেছি, স্ট্রিম করতেছি তো একটু এই জন্য আর কি। সো লেটস সি, আমাদের এটা হচ্ছে রিটায়। আই হোপ এটা চলার তো কথা। Why it's showing a problem? I don't know what's going on. ওকে, আমরা অন্য একটা চালাই দেখি থেকে এটা চলে কিনা, নাকি সব কিছু সেম ইস্যু শো করে। আই ডোন্ট নো, লেটস সি। ওয়েল দেয়ার ওয়াজ এ প্যাকেজ প্রবলেম শো করতে চাচ্ছে। আমরা অন্য দেখি কারো ভিডিও ইউজ করে দেখি চলে কি না, নাকি সব কিছুতেই সেম ওকে চলতেছে এটা, বাট আমারটাতে কি যে প্রবলেম হইলো। ওকে, আমরা ট্রাই করি আবার। আচ্ছা, 4 জন যুক্ত হয়ে গেছে অলরেডি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ সবাইকে আসলে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার সাথে। ইটস নট প্লেইং।
প্লেব্যাকটা হচ্ছে না, আই থিঙ্ক জিপিইউটা ওইদিকে দিচ্ছে না। সো আসলে আমরা এটাই রান করি ব্লুস্ট্যাকের মধ্যে। আমরা একটু চেক করব কাহিনী কি হইতেছে। আমাদের হচ্ছে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ সব কিছুই আছে, শুধুমাত্র সরি আমি হচ্ছে অ্যাকাউন্টে চেক করে নিই আগে এখানে কোন অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা আছে। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা আমরা একটা ভিপিএন ইউজ করি এখানে, নাহলে আবার প্রবলেম হতে পারে। আমরা হচ্ছে ভিপিএনটা এখন কানেক্ট করবো, অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমরা আমাদের যে এয়ারটা ওইটা ওপেন করব। এটা হইতে পারে গাইডলাইন কমেন্টও আসতে পারে, বাট আই ডোন্ট নো, জাস্ট আই এম চেকিং পারপাসে করতেছি আর কি। সো আমরা ইউটিউবে যাইতে হবে এখন। ওকে লেটস সি, আমরা হচ্ছে ইউটিউবে যা দেখি, ইউটিউব। আচ্ছা আমরা আমাদের এয়ারটা ওপেন করবো এখানে। সামথিং ওয়েন্ট রং শো করতেছে, মেবি এটাও চলবে না মনে হয়। আচ্ছা দেখি আমরা। Will it work or not? I don't know just what's going on. Let's check it out. আমরা OBS স্টোরি থেকে আমাদের যে ভয়েসের হিয়ারিংটা আছে ওইটা একটু অন করে দিব। সো তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের মাইকিংটা শুনতে পারবো। ওকে আই থিঙ্ক আমার শোনার কথা, আশা করি এটা স্ট্রিমিং হচ্ছে না। ওকে আমরা মিনিমাইজ, আমাদের এইটা রান করে কি না দেখা যাক। আই থিঙ্ক এটা ওপেন আছে, কনসেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে এখান থেকে ইউটিউব। ওকে আমাদের এটা শো করছে, বাট দেখি চলে কি না। হ্যাঁ ইটস ওয়ার্কিং, ইটস আ গুড সাইন ওয়ার। ওকে আমরা এটাকে সাইড করে দিব এখন, কারণ হচ্ছে এটা আমাদের কোনো কাজের না আপাতত। সো ওইটা ওইরকমই থাক। আমরা আমাদের একটা কাজ চলে আসছে। ওকে এটা রান করবে না, না আচ্ছা বাদ, সমস্যা নাই। আমাদের একটা কাজ চলে আসছে, আমার কাছে একটা পেজ আসছে, পেজের কাজটা করতে হবে আগে, কিছু ফিডব্যাক দেওয়া লাগবে। তো আমরা হচ্ছে প্রথমে ওইটাতে যাব, পেজ অ্যাপ্লিকেশন, হ্যাঁ এইখানে। আমরা এইখান থেকে আমাদের কিছু লেটার কপি করব, অ্যান্ড ওইটা হচ্ছে ফেসবুকের ওইখানে দেয়া লাগবে। সো
এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা পেজের মনিটাইজেশন ইস্যু এর জন্য আর কি। সো আমরা দেখি কি করা যায়। হ্যাঁ, সোনিয়া রহমান এই পেজের মধ্যে আসতেছি। ওকে, আমরা এই পেজের মধ্যে কিছু ফিডব্যাক দিব। ফিডব্যাকের মাধ্যমে এটা আসলে ফিক্স করা লাগবে আপাতত, এছাড়া কোনো কিছু নাই যে এটা ফিক্স করব। সো আমরা যতটুকু পসিবল ফিডব্যাক দিয়ে থাকি। পেজ এখানে হচ্ছে একটা অ্যাডিশনাল একবারই ইউজ করা যায়, এর বেশি ইউজ হয় না, কারণ হচ্ছে ফেসবুকের বট সিস্টেমে ওইটা আসলে ক্যাপচার করে আর কি। আপনাকে মাস্ট বি হালকা চেঞ্জে জানতে হবে। ওইটা হয় আপনার এক ক্যারেক্টার হইলেও বা একটা ওয়ার্ড হইলেও চেঞ্জ করতে হবে। সো প্রথম দুইটা, এখন হচ্ছে 3 নাম্বারটা। আচ্ছা, এইটা সাবমিট করছিলাম আই থিঙ্ক। সো হ্যাঁ, এটা আগে সাবমিট করা হয়েছে, তাই হচ্ছে না। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ, ওকে। তাহলে টোটাল 5টা হয়েছে, আর মনে হয় না সাবমিট হবে আপাতত। লেটস সি, 1 2 3 4 5, এই সরি 6 নাম্বার মিস্টেক। 2 3 4 5 এডিশন, আমার যেসব ইস্যুগুলো আছে ওইটা সাবমিট, হ্যাঁ সাবমিট হবে না। আমরা একটু এটা বিজনেস সুইটটা ওপেন করব অ্যান্ড এইখান থেকে হচ্ছে এটা দেখাবো। আমরা যদি এখান থেকে কন্টেন্টে যাই, কন্টেন্টে অ্যানালাইজ করে দেখা যাক ওর কোনো ইস্যু আছে কি না। না, সব কিছু ঠিকই আছে যা দেখতেছি। সো জাস্ট আপাতত শুধু ফিডব্যাক দেওয়া লাগবে, এছাড়া কিছু করার মতো দেখতেছি না। আমরা ফিডব্যাক দিতে থাকি। ওকে, আমাদের এখানে একটা সব সমস্যা নাই, ফিডব্যাক আমরা বেশি করে দিয়ে দিব। ডেইলি হচ্ছে অন্তত মিনিমাম হইলেও 70-80টা দেওয়া দরকার ফিডব্যাক। আমি অবশ্য ফোন থেকেও ফিডব্যাক শেয়ার করি এখানে, ফেসবুকের থেকে এখনো কোনো আপডেট পাচ্ছি না। দেখা যাক কি করা যায়। 1 2 3 4, না আমরা এখানে 1 2 3 4 5, এই মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে। 1 2 3 4 5 অ্যান্ড হচ্ছে আমরা এখান থেকে এইগুলো দিয়ে দিব। ঠিক আছে, আপাতত এখানে হয়ে গিয়েছে। আমরা আমাদের অন্য একটা অ্যাকাউন্ট থেকেও ফিডব্যাক দিব। সো এগুলো জাস্ট অ্যাকাউন্ট আর কি, এগুলো ইউজ করি না, এগুলো জাস্ট কাজের জন্য। আচ্ছা, এটা প্রোটেকশনটা যাই হোক, দেখতেছি তো ইউজ করি না, যে যদি ইউজ করতাম তাহলে হচ্ছে হইতো আর কি, সব কিছু ঠিকঠাক থাকতো। ওকে, আমরা এখান থেকেও ফিডব্যাক দিব, ম্যাক্সিমাম যতটুকু দেওয়া পসিবল আমার পক্ষ থেকে আমি ওইটা দিয়ে যাব। আই হোপ ফেসবুক এই সমস্যাটা তো আমার খুব তাড়াতাড়ি ফিক্স করে দিবে। আজকে অনেক দিন হয়েছে এই পেজটা নিয়ে, আসলে কিছুই করতে পারতেছি না, যে একটা ঝামেলা এটা। You may hearing my mouse clicking sound.
এটা আমি দিয়েছি, সো এটা চেঞ্জেস করে দিতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে আমরা আজকে এখন 4 নাম্বারটা দিব। 1 2 3 4 আসছি হচ্ছে আমরা ল্যাবগুলো সলভ করব, বাট এখন হচ্ছে ওই যে এইটা আগে শেষ করতে হবে, দেন আমরা ওই দিকে মুভ করব। সো ওকে, আমরা একটু আগে এটা শেষ করে ওই দিকে যাব। আমাদের হচ্ছে গভর্নেন্স অ্যান্ড হচ্ছে রেগুলেশন, ওই আটা পড়তে হবে প্রথমে, অ্যান্ড ওইখানে কিছু আনসার করতে হবে। সো আপনারা সাথেই থাকুন। কয়জন যে আছে ভিউয়ার্স আই ডোন্ট নো, বাট ইটস এ স্টার্টআপ, সো let's see what's going on or what's happened. Who is messaging me? None. No worries. Just আমরা শীঘ্রই হচ্ছে একটা সিরিজ করব, ওইটা হচ্ছে আপনার চ্যাট জিপিটি ওর এআই ইউজ করে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের যে বিষয়টা, মানুষজন যে ইউটিউবে দেখাচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে এত টাকা আয় করুন মান্থলি, ওই বিষয়ে বা ওইটার কীরকম পসিবিলিটি আমরা ওইটা ট্রাই করব, ঠিক আছে? সো আপনারা সকলেই সাথে থাকুন। সো আমরা ওইটাও কিছুদিনের মধ্যে শুরু করবো ইনশাল্লাহ। আমার ওই দিকে কোনো আসলে আইডিয়া নাই বা জিরো নলেজ, একদম ফ্রেশার বলতে পারেন। সো আমরা হচ্ছে ওইগুলো ট্রাই করব। আমার ভয়েসটা হয়তো একটু উইয়ার্ড আসতে পারে, বাট দেখা যাক। আসলে রাত হয়ে গেছে তো, সবাই ঘুমাচ্ছে এখন, লাউডলি কথা বলতে গেলেও সমস্যা। আমি একটু মাইকটা কাছে নিয়ে আসার ট্রাই করি, তাহলে আশা করি ভালো একটা সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। লেটস সি। ওকে, আমাদের অ্যাকাউন্টটাও কাজ হয়ে গিয়েছে। আমরা হচ্ছে আরেকটা অ্যাকাউন্ট থেকে, হ্যাঁ এই অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রাই করব দেওয়ার জন্য। সো লেটস সি অ্যাগেন। জাহান স্টোর অ্যান্ড অলসো আপনাদের সাথে আমি একটা দুইটা কোর্স কিনছিলাম ওস্তাদ থেকে, সো ওইটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব যখনই আমাদের কোর্সটা শুরু হয়ে যাবে তখন। সো আপনারা আশা করি ওইগুলো উপভোগ করবেন ভালো মতো। যাদের সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ড নিয়ে আগ্রহ আছে আপনারা অবশ্যই দেখতে পারেন। আমার ভিডিও আসলে খুবই আনপ্রফেশনাল অ্যাজ এ বিগিনার, সো এরকমই হবে, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। এটা জাস্ট স্টার্ট আপ, সো তারা হয়তো বলবেন কি স্ট্রিমে আসছি শুধু ফেসবুকের মধ্যে এই গুতাগুতি দেখাইতেছে। আসলে হঠাৎ করে কাজটা করতেছে, এই জন্য কিছু করার নাই, ফিডব্যাক দেওয়া লাগবে। কারণ হচ্ছে আগে এটা সলভ করতে হবে যেমনি হোক। আমরা হচ্ছে দেখি কিভাবে সলভ করতে পারি। ওকে, তো আমাদের আপাতত মোটামুটি শেষ, আমরা হচ্ছে আমাদের এর দিকে আগাই। এটা হচ্ছে আশা করতেছে আমার কীরকম স্ট্রিকিং হচ্ছে না হচ্ছে, ওইটা আমরা একটু রিফ্রেশ করে দেখি আমাদের কানেকশনস আর সব কিছু ঠিক আছে কি না। হ্যাঁ আশা করি ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের ভিউজটা ডাউনের দিকে চলে গিয়েছে, সো নো ব্যাপার না। আচ্ছা, আমরা এখানে আসি অ্যান্ড
হ্যাঁ, আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটি একটু চেস্ট করতে হবে, সো আমরা একটু ওটা ফোন নিয়ে দেখে ওপেন করে আমরা এখানে আসি। আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটি ফোন নিয়ে দেখে ওপেন করে আই থিঙ্ক সব কিছু পারফেক্টলি ওয়ার্ক করতেছে। সো আমরা আমাদের ক্লাসের দিকে যাই। আমাদের ক্লাস না, বেসিক্যালি হচ্ছে আমি প্র্যাকটিস করতেছি। সো জাস্ট মেমোরি হিসেবে আমি এটা শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে। অ্যান্ড কিছুক্ষণ ওকে, জয়েন রুম। আমরা রুমের মধ্যে জয়েন করলাম। এখন হচ্ছে কি, সাইবার সিকিউরিটি ইজ র্যাপিডলি এনভলভিং ল্যান্ডস্কেপ wherein malicious actors relentlessly endeavor। আচ্ছা, এটার ওয়ার্ড মিনিংটা আসলে আমার জানা নাই। সো আমি হচ্ছে এখান থেকে কনভার্ট কোনো প্রচেষ্টা রিলেন্টলেসলি, আমি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে, সো আমার এত ফ্লুয়েন্ট না ইংলিশটা, তাও যতটুকু বুঝে আশা করি তত কাজ করা যাবে। হ্যাঁ, টু এক্সপ্লয়েট vulnerabilities in high sensitive system, often with the intent damage, destruction, stealing of sensitive corporate data to combat this evolving threat. A comprehensive approach to information security and regulation is necessary. Such an approach requires establishing robust policies and guidelines, implementing rigorous monitoring, enforcement mechanisms to ensure compliance. By adopting proactive and strategic stance towards cybersecurity, organizations can mitigate the risk posed by malicious actors and safeguard their sensitive systems against potentially catastrophic breaches. Learning object understand the role and importance of government regulation in cybersecurity. হচ্ছে gain and understand of relevant international laws, regulation, policies, standard and guideline. Understanding governance, risk management and compliance GRC framework. Develop and its own cybersecurity posture as per international standards including ISO 27001 and IST 80053 and many more. তারপর হচ্ছে প্রিকুয়েস্ট, এটা অর্থটা কি জানি, প্রিকুয়েস্ট হচ্ছে পূর্বশর্ত। এ বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডস অফ ফলোয়িং টু রুম রিসার্চ হাউএভার নট ম্যান্ডেটরি। ওকে, আমরা এগুলো পড়বো। সো লেটস সি হোয়াটস গোয়িং অন। ওকে, principle of security is a premium room, so I have to buy. ওকে, আসলে আমরা খুব শীঘ্রই বাই করব, আপাতত না। আমরা জাস্ট আপাতত দেখি ফ্রি কোর্সটা শেষ করার পরে আমরা পেইড যেইটা আছে
ওইটাও এনরোল করব। সো প্রথমে হচ্ছে আমরা এটা আছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি, ওইটাতে জয়েন করি প্রথমে, এটা শেষ করি, অ্যান্ড হচ্ছে আমরা ওইখানে মুভ করব। Okay, everyone of us different programs, computer generally speaking. Program runs on our computers using our computer processing power and storage. Moreover, to use the program, we need to install it first. What if we can use any program without installation? The evaluation is like a program that we can use without installation as long as we have a modern standard web browser such as Firefox, Safari, or Chrome. Consequently, instead of installing every program you only need to browse the related page. The following are some examples of some web mails such as Tutanota, Proton Mail, Outlook, and Gmail. Online Office suite as Microsoft Office 365, Word, Excel, and PowerPoint. Google Drive, Docs, the sheet and slides, and Zoho Office Writer sheet and Snow. Online shopping such as Amazon.com, AliExpress.com, and Etsy. Thousand more example provides my rate of service. Other examples including online banking, money transfer, weather forecast, and social media. Okay, the idea of a web application is that it is a program running on a remote server. A server refers to a computer system running continuously to serve the client. In this case, the server will run a specific type of program that can be accessed by the web browsers. Okay, consider an online shopping application. The web application will read about data about the products and their details from a database server. A database server is used to store information in an organized way. Examples includes information about product, customers, and invoice. A database server is responsible for many functions including reading, searching, and writing to the database. The online shopping web application might need more than one database to access. For example, product database. This database contains detail about the product such as name, image, specifications, and price. Whereas it's called basically product database. Okay, and here is the customer database. It contains all detail related to customers such as name, address, email, and phone number. Sales database, we expect to see what each customer has purchased and how they paid it in this database. Okay, ওকে, এই সেল ডাটাবেসটা হচ্ছে আসলে আমরা যে বিভিন্ন সাইট থেকে জিনিসপত্র অর্ডার করি, ঠিক আছে, ওইখানে দেখা গেছে এটা থাকতে পারে কি ক্যাশ অন ডেলিভারি, সিওডি হইতে পারে, হচ্ছে আমরা বিকাশ ইউজ করতেছি তো ব্যাংক ইউজ করতেছি। আমরা যখন বিকাশ ইউজ করতেছি ওইখানে ওদের এসএসএল সার্ভার থাকে, তো ওদের সার্ভারের মধ্যে আমাদের ডাটাগুলো ইনপুট করা হয় আর কি। সো ওদের কাছে একটা থেকে যায় আর কি হিস্টোরিটা, বা ডাটাবেজে সেভ থাকে আমাদের ইনফরমেশনগুলো। ওইখানে আমরা কীভাবে পেমেন্টটা করলাম, কার্ডের মাধ্যমে করছি নাকি বিকাশ থেকে করছি, এখন কোন অ্যাকাউন্ট থেকে কীভাবে পেমেন্ট করা হয়েছে, মোটামুটি সব কিছু থাকে। কার্ড ডিটেল, তারপর হচ্ছে আমাদের বিকাশের ডিটেল, যেটা দিয়ে পেমেন্ট করে ওইটা ডিটেল থাকবে আর কি। We can already see the amount of information stored in any online systems. Suppose an attacker managed to exploit the web application and steals the customer database. In that case, this will lead a significant loss of the for the company and its customers. Okay, একটা ওয়েব সার্ভার জাস্ট সাপোজ হচ্ছে অ্যামাজন। সো এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নোন সার্ভার। তো কেউ যদি এটা হ্যাক করে, ওইটার যে সেলস ডাটাবেসটা আছে কেউ যদি ওখানে অ্যাক্সেস নেয়, তাহলে হচ্ছে ও তো পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা যারা আছে ওর কাস্টমার ওয়েবসাইটের সবার ডাটা পেয়ে যাবে। সো আমাদের কার্ড ডিটেল ওর যা যা আছে ওই সাইটের মধ্যে আমাদের ডিটেলসগুলো সব কিছু হ্যাকার্সের মধ্যে চলে যাবে। হ্যাকার্সরা ওইটা দিয়ে আমাদেরকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে, অথবা আমাদের টাকা পয়সা যা আছে ওইটা চুরি করতে পারে, কারণ তাদের কাছে হচ্ছে আমাদের ব্যাংকের যে ইনফরমেশনগুলো ওগুলো চলে যায়। এটা আর কি। এটার মাধ্যমে আবার হচ্ছে ওদের অ্যামাজনের যে সার্ভারটা বা অ্যামাজন কোম্পানিরও কিন্তু খুব বড় একটা লস হবে, ঠিক আছে। দ্য ইমেজ below shows searching for an item or on an online shopping site in the
simplest version. The search will take 4 steps. Okay, the user enters an item name on related keywords in search field. The web browser sends the search keywords to online shopping web application. The application queries means searches the product database for the submitted keywords. The product database returns the search result matching the provided keywords to the web application. The web application formats the result as a friendly web page and return them to the user. Okay, it's basically a diagram. Okay, it's item search, and first of all we do item search on web application. Then it's go here, search the database on the product database. Okay, and then search the result. Okay, search the result, and then it came back to the web application. Okay, so and then it's come to our output. Okay, if we search anything on Google, so that will be goes to where the product database. It will be go on the application system servers, and then this go to the product database or customer database or sales database. Then it's become to the web application and then to ours. Okay, from the user perspective, they will only access an elegant online shop where all technical infrastructure is hidden. Okay, how many companies offer bug bounty offer programs? A bug bounty program allows the company to offer a reward for anyone who discovers security vulnerabilities in the company system. The main condition is that the found vulnerability is within the bug bounty scope and rules, among many other. So Google, Microsoft, and Facebook have bug bounty programs. Discovering a bug bug can earn you have a few hundred USD to tens of thousand of USD depending on the severity of the vulnerability. Now the weakness you discovered. What do you need to access web application? Okay, what do we need to web application? What do we need? Okay, what do you need to access a web application? I think it's application is like a program. It's kind of more instead of browse the related page. The following browser, I think আমরা এখানে ব্রাউজার ওকে সিআর হ্যাঁ এটা কারেক্ট হয়েছে and then হচ্ছে আমরা পরেরটা দেখি. Let's say that you want to buy an item from an online shop. There are certain function that you would expect to able to do on this application. Most straightforwardly, the online orders might go as follows: log to the website, search for the product, add the product to the shipping card or shopping card, specify the shopping address, provide payment details. Okay, there are a few main categories of common attack against web applications. Considering the following steps and related attacks: logging at the website. Attackers can try to discover the password by trying many words. The attacker would use a long list of password with an automated tool to
test them against the login page. ওকে, আমরা মনে হচ্ছে সাউন্ডটা একটু ইনক্রিজ করলে ভালো হবে। সো আমরা একটু এখান থেকে সাউন্ডটা বাড়াই দিই, এটা আমরা 200% করে দিই। লেটস সি হোয়াটস গোয়িং অন। আশা করি আগের থেকে সাউন্ড কোয়ালিটিটা মাচ মোর বেটার হওয়ার কথা। সো আচ্ছা, আমরা যদি 250% দিলাম। সো এখানে নয়েজ আসতে পারে, দেখা যাক। আই থিঙ্ক নয়েজ আসবে, তাও আমাদের কথাটা ক্লিয়ারলি শোনার কথা। তো দেখি কি হয়। ওকে, there are a few main categories such as it's called brute force attack, where we use a list of password to attack. Now there are barriers, just like a huge bunch of password are stored. Search for the coordinate, right? The attacker can attempt to breach the system by adding a specific character and codes to search them. The attacker's objective for the target system to return data. It should not execute program. It should not provide payment. The attacker would check if the payment are sent in clear text or using witty encryption. Encryption refers to making the data unreadable without knowing the secret key or password. We cannot cover everything, but we will present a few categories from OWASP top 10. Don't worry if these techniques sound alien to you. Try to help walls through each vulnerability. Okay, on identification and authentication failure. Identification refers to ability to identify a user uniquely. In contrast, authentication refers to the ability to prove that the user is whom they claim to be. The online shop must be confirm the user's identity and authenticate them before they can use the system. However, this step is prone to different type of weakness. Example weakness include allowing the attackers to use a brute force trying many passwords, usually using automated tools and to find valid login credentials. Allowing the users to choose a weak password. A weak password is usually easier to guess. Storing the user's password in a plain text. If the attacker managed to read all containing password, we don't want them to able to learn the stored password. Okay, like here and up, freedom one bet. That's okay. Broken access control ensure that each user can only access file, document, image related to their role or work. For example, you don't want to someone in the marketing department who accesses the finance department's documents. The examples vulnerabilities to access control include failing to apply the principle of the least privilege and giving users more access permission than they need. For example, an online customer should be able to view the price of the item, but they shouldn't be able to change them. Being able to view or modify someone else's account by using its unique identifier. For example, you don't want one bank client to be able to view the transaction of another client. Being able to browse pages that requires authentication as unauthenticated user. For example, we cannot let anyone view the mail before login in injection. Okay, an injection attack refers to a vulnerability in the web application where the users can insert malicious code as a part of their input. One cause of this vulnerability is the lack of proper validation and sanitization of the user's input. Cryptographic failures. This category refers to
The failures related to cryptography. Cryptography, what it means, I don't know. Let's check it out. Cryptography focus on the process of encryption and decryption of data. Encryption scrambles clear text into scrambles. Okay, scrambles. I don't know what's going on. Okay, clear into give her text, which should be gibberish to anyone does who does who does the secret key to decrypt it. In other words, encryption ensure that one can read the data without the secret decryption convert the cipher give her text back into the original clear text using the security. From examples, cryptography failure includes sending sensitive data in clear text, for example using HTTP instead of HTTP. HTTP is the protocol used to access web, while HTTP is a secure version of HTTP. Others can read everything you send over HTTP, but not HTTPS. Relying on a weak cryptographic algorithm. One old cryptographic algorithm is to shift each letter by one. For instance, try to hack me become USB ZIPTL. This cryptography algorithm is trivial to break using default or weak keys. For cryptographic function, it won't be challenging to break encryption that use 123 as the key. Okay, don't worry if this can look challenging or sophisticated. At first, its main অত্যাধুনিক. Try Hack Me has dedicated in-depth rooms to help you understand and experiment with the various attacks against application. Answer the question below. You discovered that the logging allow unlimited number of login without knowing to show users log them. What is the category of risk? Okay, without trying to slow down the user or log the account. What is the category? Okay, it's called a broken access control, identification and authentication failure. It will be at that. Okay, you notice that the username and password are sent in a clear text without encryption. What is the category of risk? It's broken access, I think. Let's see, plain text. It's where we have read it. I don't just forget it about that. It should be a broken access control or something like that, not this. Let's see, it will be a cryptographic failures. Okay, just okay, let's see. Here is the practice. Okay, this task will investigate a vulnerability website that use insecure direct object reference IDR falls under the category of broken access control. Okay, what's the meaning of IDR? Insecure direct object reference. Insecure object types of access control vulnerabilities raises in application users supplied into access object directly. The IDR was popularized by its appearance in the WASP. Okay, the broken access means that attackers can access information and perform actions not intended for them. Consider the case where a web server receives user supplied into to retrieve objects and that they are numbered sequentially. Let's say that the user has permission to use to access a photo, name, image. We might guess there also image 1022.jpg and image 1.jpg. However, the web application should not provide us that image even if we
figured out its name in general. An ID or vulnerability can occur if too much trust has been placed on that input data. In the other word, the application does not validate whether the user has permission to access the request. Okay, and just proven not necessarily mean the user should be able to access the equal for that. For instance, consider the product page. Okay, let's see, check this, can we or not. Okay, it can be readable. Okay, we can expect the provided to in the database. Okay, the item should be assigned numbers sequentially. The attackers will try others numbers such as 51 or 54 52. This might reveal other retrieved or unreleased products if the web application is vulnerable. Let's consider a more critical example. It will return will return the user with ID 62. Again, we expect the user have sequential ID numbers that attacks other number possible access the user account. The vulnerability might work for with sequential files. For instance, if the attacker sees 007.txt, the attacker might try another number such as 001.txt, 006.txt, 0 and 008.txt. Similarly, if we our ID number 16 and ID number 17 another user, by changing the ID to 17, you could see sensitive data that belongs to another users. Likewise, they can change the ID to 60 and see sensitive data that belongs to you. Of course, we assume here that the system vulnerable to ID or okay, here just we are talking in English, so that's why we should change something on this. Okay, customization, live chat, show modes, redirect, nothing is here to redirect. Okay, cancel, stream settings, we can something, close caption, no, nothing is here. Let's see, is it visible, stream URL, let's suggest a stream URL for backup, nothing else, no worries about it. We're checking what customization, can we do a little bit customize audience set by you. Categories, it should be a educational, not entertainment. Okay, education, and here audience is set by you. Altered content makes a person appear altered food realistic looking things, but it's too early. It's a Bangla capitalization certification. The contents never arrived on television, has never arrived. The captions, subtitle representation from language is equal to English. Okay, English should be here. Okay, here it states stream language, it's English and Banglish, total overall. Okay, YouTube license moderation basic. Okay, is it anything to show? Nothing. The stream contains paid, not, it's not paid, it's just a free. Okay, that's for my, it's like kind of memory. Here is a 3 words still. Thank you for watching my videos. Okay, let's move to the topic again. Okay, click on the view side. You will see a show inventory management system. You click on the panel shipment planned shipment tab. You will discover that the attacker has managed to mix things as part of sabotage plans. Sabotage means nashakota. Notice how they send the wrong tires to each assembly lines. For instance, they assign scooter tires and motorcycle tires to bike assembly. If left unfixed, all tires will go the wrong assembly. You will
Oh, we will hack the system back and undo the attacker steps and your activity. You can see the activity of the user. You have reason to relieve that in this website vulnerability. Check the words discover account has a user account was hacked, used to malicious change and revert them after reverting the changes. Words like okay, let's see. This inventory management system manage all the shipment related to tires. A competitor sent a group of malicious actors to sabotage our logistics. The attackers used the account of one of the employees and mixed up the planned shipment. If incorrect shipment are sent, the production will be delayed. Okay, planned shipment, inventory management built by assembly. Winter scooter tire. Okay, sport motorcycle tire. That's a sport road bike tire. Sport motorcycle tire. Okay, that's mountain bike tires. Racing scooter tires. It's the order. Okay, inventory descriptions. Okay, let's see. Your activity warehouse supervise inventory management system. Your activity employees ID 11 name Roddy warehouse supervisor no activity recently. Okay, if he haven't recently done anything, it will be nah. So where is that? Why we can check it out? Even the flag you receive. We haven't received any flag. Okay, system inventory. If we check the ID to 12, is not found. Okay, if we check it to the 16, it was a 12, it was a 10 and Thor. Okay, and supervisor has, okay, it should be a 11. Okay, and that was system. Okay, okay, Safari, main THM CHM is equal to 12. Okay, আমরা এখানে একটু চেঞ্জ করি। No, nothing. Inventory আমরা এখানে warehouse supervisor পাইতেছি। THM দিয়ে দেখি, THM and then হচ্ছে warehouse supervisor or what we can write here, I don't know, just bullshit. Warehouse, USA house. No, it's not the correct answer. Inventory, inventory. No, it's not. Let's see what we got before. If we account check is Antor. Antor. Okay, THM dot inventory. No, it's not. Okay, management THM builds THM. Okay, activity user, it should be the flag here. Let's see. Okay, if we can't, we will
No, it's not. Click your activity. Try to enter number between 5 and 10 instead of by the. Okay, as we tried that, it's 5 6 7. Okay, front desk inventory management is Marguerite. Front desk 7, employee is 7, a database administrator 8, database administrator 9. Okay, I think we got it. Employee ID হচ্ছে আলিয়া. We have to inventory change, rebut thm door exploited. Okay, it's completed. Let's see. We should check it again. Okay, inventory is a sports bike. Okay, your activity, we should go to the user 9. It should report what's going on. Nothing changes else here. Scooter, it's 9999. Okay, we have fixed, but what it's been fixed, we have to check it out, but it's not showing. Okay, no reason, we'll just leave this page now. It's done. Let's move to this. Is it working perfectly? I don't know, it should be worked. That's only 4 views. No matter, it's over there. Okay, we all started. Okay, complete. Okay, just it's will take a little bit more time. Important terminologies. What does that mean? So terminologies. Poribasha. What can we do for it? আমাদের এখানে হচ্ছে আমরা মাল্টিপল জিনিসপত্র এখানে সেন্ড করব, ঠিক আছে? সো কখনো আমরা দেখা গেছে এখান থেকে দিচ্ছি, কখনো আসতেছি ট্রেডিংয়ের মধ্যে, কখনো মানে যখন যেটা মন চায় আমাদের আমরা তখন ওইটা শেয়ার করব। আমরা আমাদের স্ট্রিম একটু চেক করি এখানে, ঠিক আছে? কখনো আমরা দেখা গেছে এখান থেকে দিচ্ছি, কখনো আসতেছি ট্রেডিংয়ের মধ্যে, কখনো যখন যেটা মন চায় আমাদের আমরা তখন ওইটা শেয়ার করব। আমরা আমাদের স্ট্রিম একটু চেক করি এখানে। Anyone who does the secret key below should searching for an item or on an online shopping site in the simplest version. The search will okay, it's working perfectly, so let's move. Okay, important thing, terminologies: governance, managing and directing an organization or system to achieve its objects and ensure compliance with laws and regulation. It's a governance means such managing. What's the governance means? Okay, let's a rule or law enforced by a governing body to ensure compliance and protect against harm. Compliance the state of adhering to laws, regulation and standards
that apply to an organization or system. Let's see. শাসন, governance is equal to হচ্ছে শাসন একটি সংস্থা। ওকে, আমরা হোল থিং, ওকে উইল বি আমরা হোল থিংটাকে হচ্ছে হোল ট্রান্সলেট করে ফেলি। শাসন ব্যবস্থা যে প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত নির্দেশনা দেওয়া, আইন বিধিমান নিয়ন্ত্রণ। Regulation, নিরাপত্তাকে information security governance represent an organization, establish structure, policies, methods and guidelines designed to guarantee the privacy, reliability and accessibility. Okay, it's getting too hot. Why, man? It shouldn't be like that. It could be awkward or harmful for my configuration. It's really too hot getting. I know. No worries. Let's see. Given the escalating complexity, cyber threats, and significant information security governance continually growing, it is essential for risk management, safeguarding confidential data from unauthorized intrusion, and adhering the regulation information, also including the following process: strategy, developing and implementing a comprehensive maybe what I just forgot the meaning of it, so I have to check it out. BAPOC, comprehensive is means BAPOC information strategy that aligns with the organization overall business objects, policies and procedures, preparing policies and procedures that govern the use and protection of information assets, risk management, conduct risk assumes to identify potential threats to organization information assets and implementation risk of mitigations measures, performance measurement, establishing metrics and key performance indicators, KPIs and KPIs to measure the effectiveness to information security governance program. Compliance, ensuring the compliance with relevant regulations and industry based practice. Okay, we should use glasses here. Okay, I just taking my sunglasses to avoid. Okay, I should turn on the night mode for now. Recommended display, just a night light is turned on. Information security regulation. Refers to legal and regulatory frameworks that govern the use and protection of information. Essential regulation are designed to protect sensitive data from unauthorized excessive and misuse. The compliance and regulation is typically mandatory and enforced by government agencies or other regulatory bodies. Example, the information security regulations standard include the General Data Protection Regulation, GDPR, payment card industry data security standard, PCI DSS, personal information protection and electronic documents, ACTP, IPEDA, and many more. Key benefit: more robust security posture, implementing a comprehensive security governance program and complying with relevant regulations can help an organization reduce the risk of security breaches means maybe vulnerabilities means to long on and protect sensitive information
from unauthorized access, theft, and misuses. Increase stakeholder confidence in effective security governance and regulations can enhance stakeholders' trust by demonstrating that an organization takes cybersecurity seriously and has implemented measures to protect sensitive data. Regulatory compliance with relevant regulations such as GDPR, HIPAA, and PCI-DSS can help organizations avoid legal and financial penalties and reputational damage resulting from non-compliance. There's a better alignment with business objects. Security governance framework can help organization align their information security strategies with their overall business objects and ensure that security measures are cost effective and contribute the organization's success. Informed decisions making. Security governance programs can provide decision makers with the knowledge they need to make sophisticated decisions about information security risk and ensuring the security measures implemented are the most needed competitive advantage. Effective security governance and regulations can provide a competitive advantage by demonstrating an organization commitment to protecting sensitive data and enhancing stakeholder trust. Okay, strategy, policies, and procedures, risk management, performance measure and monitor compliance. Okay, benefit of security governance and regulation: better security posture, better security posture, stakeholder confidence, regulatory compliance, business objects aligned, informed decision making, competitive advantages. Okay, relevant laws and regulation. Specific laws and regulation operate the security governance regulatory ecosystem. They provide a structured framework for establishing minimal compliance standards, promoting accountability and trust, and fostering innovative approach to safeguarding critical system and data. By offering clear and concise rules, the reduce ambiguity and provide a common language for organization to measure the security posture and ensure regulatory compliance. Following in an overview of the relevant laws and regulation. General Protection Regulation, GDPR. GDPR means General Data Protection Regulation. General Data Protection Regulation, domain data privacy and protection. Domain privacy and protection. GDPR is a regulation propagated by European Union that sets strict requirements um, for how organizations handle and protect and secure the personal data of EU citizens, means such as European citizens and residents. Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, Healthcare, a US-based official law to maintain the sensitivity of health-related information of citizens. Payment Card Industry Data Security Standard. Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS. Financial set technical and operational requirements to ensure the secure handling, storage, processing, and transmission of cardholder by the merchants, service providers, and other entities that handle payment cards. Gramm-Leach Blile Act. Financial companies must be sensitive to their customers' non-public personal information (NPI), including implementing information security program, providing privacy notices, and disclosing information sharing practices. Okay, a rule of law enforced by governing body to ensure compliance and protect against harm is called
what is called, it's maybe hmm, risk management. No, it's not. Okay, regulation, a rule or law enforced by a governing body to ensure compliance and protect against harm. Regulation, it should be a regulation. Okay, regulate, yeah, regulation. Okay, health insurance portability and accountant HIPAA acts which domains for database. It's a financial, so not, no, it's a healthcare, cause HIPAA domain is healthcare. Healthcare. Okay. Here's well, much part task 2, task 3, task 4, task 5, task 6, task 7, task 8, conclusion. Information security frameworks. The information security frameworks provide a comprehensive set of documents that outline the organization approach to information security and governance, how security is implemented, managed, and enforced within the organization. This mainly policies a formal statement that outlines an organization goal, policies. Hmm. A document establishing particular for this product or service guideline, a document that provides recommendation and best practice for achieving specific goals or objectives, procedures, a set of specific steps for undertaking a particular task or process, baselines, a set of minimum security standards or requirements that an organization or system must meet. Okay, developing governance document. Okay, identifying the scope and purpose, determine what the document will cover and why it is needed. For example, a password policy might be required to ensure robust and secure user password. In a contrast, a baseline might be required to establish a minimal level of security for all systems. It's called identify the scope and purpose. Research and review research, relevant laws, regulation, industry standard, and best practice to ensure your document is comprehensive and up to date. Review existing policies, procedures, and other documentation to avoid duplicating efforts or contradicting existing guidance. Draft the documents, develop an outline, and start drafting the document following the best practice for writing clear and concise policies, procedures, standards, guidelines, and baselines. Ensure the document is specific, actionable, and aligned with the organization goals and values. Review and approval, have the document reviewed by stakeholders such as subject matter expert, legal and compliance teams, and senior management. Incorporate their feedback and ensure the document aligns with organization's goals and values. Obtain final approval from appropriate stakeholders. Implementation and communicate the document to all the relevant employee and stakeholders, and to ensure they understand their roles and responsibility in implementing it. Develop training and awareness programs to ensure the document is understood or followed. Review and update periodically. Review and update the document to ensure it remains relevant and practical. Monitor compliance and adjust the document based on feedback and changes in threat landscape or regulatory environment. Explanation that real world scenarios define
we'll go through some real world scenarios to fully understand the steps to develop understand the develop these documents. Preparing a password policy, define password requirements, minimum length, complexity, and expiration. Define password users guidance, specify how password should be used, such as requiring unique password for each account, prohibiting the sharing password, and prohibiting default password. Define password storage and transmission guidelines, using encryption for password storage and requiring secure connection for password transmission. Define password change and reset guidance, how often password should be changed, etc. Communicate the password policy to relevant employees, the stakeholders, ensure the standard requirement guidance, develop training and awareness programs to ensure that the employees follow the policy, monitor compliance with the password policy and adjust the policy as need based on feedback and changes in the threat landscape or regulatory environment. Making incident in response, define incident unauthorized access, malware infects database, define incident response roles, responsibility, identify the stakeholders such as incident response teams members, IT personals, legal and compliance teams, and senior management. um, detailed step develop step by step procedures for responding for to each type of incidents, including initial response such steps such as containing the incident and preserving evidence, analysis and investigative steps such as identifying the root cause, assessing the impact response, and recovery steps such as mitigating the incident, reporting and restoring normal operation, report the incident to management, and document that incident response procedures for to future reference community, that incident response procedures, review and update the incident response procedures of organizations only sometimes need to make a standard frameworks or baselines instead they follow and you already made documentation related to their field or discipline, as the financial sector may follow PCI DSS and GLBA, healthcare may follow HIPPA, etc. There are numerous factors upon which we decided which standard framework or baseline checklist should be used. These include regulatory requirements primarily related to particular geographical areas, scopes, project available resource, and many more. The step that involves monitoring compliance and adjust the document based on feedback and changes in the threat landscape or regulatory environment is called the step involving monitoring compliance and adjust document feedback. Okay, here is document feedback where we have needed policy monitor compliance. Is it okay, so requirements review and update. Okay, review critically. Okay, it's the step that involves monitoring compliance and data documentation based on feedback and changes that regulatory environment is called report and update underscores types of typos. Review and update. Okay, review and review and
update. A set of specific steps for undertaking a particular task. A set of specific steps for undertaking a particular task is called what? Sets. A set of baselines, procedures. Okay, it's called procedures. Procedures. Okay. Governance. So we have started information governance. But how to achieve it? Here come the role, the governance and risk compliance frame. Okay, if it's moving, we can do something like create a new window. Okay, not here. Google Chrome, Gmail Jade. Let's see. It's a Chrome, Chrome extension, web store. We'll just add a VPN connection. Okay, it's already here. Let's move YouTube sharing video platform, cause I need engagement. Okay, so that's why I'm using this. It's an auto connection. Let's see what's going on. What can we do for it? I think it should be signed. No, it's figure 40. It's a 40 read. Okay, remove review, and there is no option for I don't know what's the issue. Okay, leave. Okay. Back 2028. Leave. We should create an account or anything else. No, I can't. Okay, just close it. Open another. Like it's Rafi Khan, which is my Gmail. No, I don't want to use this. I will this. Okay, here should be no. CHRM Chrome web store. VPN. I will use a VPN here. Free extension. One-click VPN here. Proxy for Chrome. Okay, I will use this. Just look at my. Okay, today. Let me show you my internet speed. First of all, I'm showing my what is my IP address. It's currently checking. Okay, it's showing that where is my location? What is my location? Let me location. Where is my location? What is location? What is my location? My location not org. Here you can see I'm Bangladesh, but it's not perfect. Okay, no worries. It is showing a fake thing. No worries, but I'll change it to another. That's my ISP is showing that. That's why it's moved to the Kearneyganj, but I'm not live on Kearneyganj. I live on Chittagong. Just okay. Now check it. Okay, what is my IP? No, sorry. What is my location? It will be location. Let's see what is my location now. It's a United States. Okay, you can see this. Okay, so now I will browse the YouTube. It will be help me to get some watch time. Okay,
It's showing, okay, it's showing this 2 viewers are available. I don't know the anything. So now I will browse the YouTube. King Kong sound it clear will help me to Who is King Kong? get I some don't know. watch time. A guy has been messaged me. Okay, thank you, buddy. It's showing, okay, it's showing. King Kong, who is King viewers Kong? are Big fan, available. brother. I don't know Who is King anything. Kong? So I don't now know. I will browse the YouTube. King Kong sound it clear will help me to Who is King Kong? get I some don't know. watch time. Okay, let's make a channel to watch the detail. The channel, it's just for not okay, here is a streaming video is moving on. Is it still available or not, I don't know. Okay, let's make a channel to watch the detail. Who is the channel? I don't know, man, but thank you. It's just King Kong, for just it's like not I know her like that. streaming I video don't know. is moving on. Is it still available or not, I don't know. Okay, let's make a channel to watch the detail. Who is the channel? I don't know, man, but thank you. It's just King Kong, for just it's okay, just mute. Let me check. I should check who has been chatted me on that. The chat. When he has been messaged me, I don't know. Let me check it out. Okay, I'll move to my streaming. Report. Go to channel. Who is here? I have to check it out. Indian is knife. What is she? Okay, just a bullshit. No worries. Stream healthy, excellent. I think it's okay. Is it clear? Is it clear now, brother? Please response if you are watching. Please response to this. Okay, it's running, so I should check another. My GPU is okay overall, just my PCU, which is means power supply, is too hot. There is no extra pressure. Okay, sorry, that's a mistake, literally. Is it working fine? Yeah, it's working nicely. Okay, it's average duration. It's late night, I should close or not. Okay, let me show you my internet speed. Okay, fast.com. You can see my internet speed here. Let me check you from here. Give me a check. Just okay, 8K ultra. Just it should be a fair value. You sent in a okay, proposal. just offing the sound. Okay. What is your favorite? Okay, just I will make it to 8K, and you can show here that it's my internet speed is showing that 84 Mbps. It's 92 Mbps. Okay, let's move it to 2x. Okay, just it's lagging cause I have no GPU. Okay, that's why it's lagging. I'm doing the streaming and also the web browsing. That's why it's a laggy typing. Look, I have an dedicated GPU. Just what is called? It's called integrated GPU. Okay, so let's see. You can see here my internet speed will be show here. So let's check. Okay, let's just check. It's just a
testing purpose. I'm just showing my, it's not flex, just my showing my internet speed. How can I get how much is possible? It's 102 mbps. Literally that's awesome because my router is support 300 mbps and one LAN connection is up to 100, and there are 3 LAN ports, so one port output 100 mbps up to, but I'm sometimes it shows 102 101. That's normal, no issue with that. It should be continuously get high speed of 90 or 80 plus for streaming better. No, 83, 84, 93. It's 93, but not constantly. I'm getting. No, so what? Just fuck it out. He was not responding, but আমরা এখানে ওটা চালাই রাখি, ঠিক আছে? এটা আমাদের চলুক এখানে, আমরা আমাদের এখানে আসি, কাজে আসি. As we have studied, information security governance are necessary to maintain an organization about the security posture, but how to achieve it? Here comes the role of the governance and risk compliance. JRC framework, it focuses on steering the organization overall governance, enterprise risk management, and compliance in an integrated manner. It is a holistic approach to information security that aligns with the organization's goals and object, that helps to ensure that the organization operates with the boundaries of relevant security governments, complement improving guidance relation setting institution information security strategies, which includes policy standards, baselines, framework, etc., along with establishing appropriate monitoring methods to measure its performance and assess the outcomes. Risk management components involving identifying, assessing, and prioritizing risks to the organization and implementing controls and mitigation strategies to manage those risks effectively. This includes monitoring and reporting on risk and continuously evaluating and refining the risk management program to ensure it's going effectively. Risk management means effectiveness. Governance, it is the rules, process, and policies to steer the organization risks to mitigate compliance steps taken to meet standard generic guidelines. Managing risks. Define the scope and objects. These steps involving determining the of the JRC company can implement JRC program for its customer system. This object might be to reduce cyber risk in the next 12 months while maintaining the trust of customer, conduct a risk assessment. In this step, the organization identifies and assesses its cyber risks. For example, risk assessment might reveal the customer develop policies and procedures strong for Is it counting? Yeah, I think it's counting. That's a great deal for me,
cause I have to need get streaming is on. That's a very good. Okay. I will use now something what about my YouTube YouTube studio. I should go to studio. Let's give you some hints. There was not much views. It's average view duration for fun, and I played 43 seconds. Okay, views is quite laughing and subscribers clear night. Regular content, that's a like. Okay, views is just 20. It's likes. Okay, that's great. Where is the analytics? What we get? It's a watch time, and I got a subscriber here. Oh, thanks to him for subscribing me. Engagement versus investment, average views count. Okay. Audience is a unique returning. No. Subscribe or not subscribe. Mobile phone, computer. No enough graphical engagement. See more traffic sources. Channel pages. Browser feature. YouTube search. Okay, no channel pages is a vertical live feed 43. Just a average view is 13 seconds, not a direct or unknown. Just a view 3 is okay. Notification just 0.4 seconds. I'm checking. Impression is just 56. Oh my god, just a bad thing. It's so okay, let's check the analytics of it. Oh my god, it's 5.2. I got thank you so much, because checking traffic sources are browser features, channel pages, director unknown, suggested videos. That's great deal. Thing average duration, channel pages. That's a great deal. That 1.3517. 4.8. It's 5.3 hours. I got it. Thanks to all just who was viewing my videos. Okay, move to this. What is the component in the GRC framework involved in identifying, assessing, and prioritizing to the version? Continuously improve. Or technical analysis. Strategies, framework, etc. It will be a governance component. It should be no, it's not. Compliance. Nah, it's not that. What is it? Will be government's compliance. Okay, let's see. Governance. No, it's not. Continuously improve. It's not.
uh, what is this? I don't know what to do. I think it's GRC. No hint. Let's give me a hint. Read the section covering three sections of the GRC framework. Read the section, three section GRC financial sector. The section covering the three sections. Okay, there is GRC three sections. Nominate governance and make the individual financial risk, identifying financial risk, credentials to think, compliance activity. Dangerous is the JSC identifying. What is the important to monitor? GRC, it should no, it's not. I don't know what is this. Let's have some fun. Okay, we have chat GPT. I am not understanding cause it's night, so that's why my brain is not braining. I will text her, give me the question, answer. What is the component? Risk management component is involved. Okay, I am doing this. Go to this and then it's pasting. Okay, risk management, it should be risk management activities. Okay, important to monitor, develop, yeah, develop policy improvements, yeah, okay, it's done. Data management. Okay, my brain is not braining, I have to sleep. So the streaming is stopping now cause it's a part of one. Okay, it's like today is my starting. I will start from 5 task 5. Tomorrow there was just 4 part, task 5, task 6, task 7, task 8. Now it's 104, so I have to sleep. Okay, thanks for watching, thanks for being connected with me. Allah Hafiz, Assalamu alaikum. Now I am ending the stream. Thank you all.